নমস্কার বন্ধুরা, আজকের ডেইলি নিউজপেপার অ্যানালাইসে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকের তারিখ হলো 26 আগস্ট 2026। এখানে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলটির লিঙ্কটি দেওয়া আছে। এই লিঙ্কটি ক্লিক করে আপনারা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলটি জয়েন করে নেবেন। সেখানে আমি এই পিডিএফটি সেন্ড করে দেব এবং বিভিন্ন ধরনের স্টাডি মেটেরিয়াল সেখানে আমি আপলোড করে থাকি। চলো আজকের প্রথম আর্টিকেলটি শুরু করা যাক। আজকের প্রথম আর্টিকেলটি হলো BVG Ramji, that is Vikshit Bharat Grantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin. এটা গ্রামীণ মিশন, যেটা এ মিশন টু এনশোর অ্যাসিওরেড opportunities for Rozgar, employment and Ajivika livelihood in rural areas through inclusive, sustainable and future ready initiative. এই মিশনটির দ্বারা কি হতে পারে? Launched to provide guarantee of gainful employment and sustainable livelihood opportunities in rural areas, focuses on skilling, self-employment, wage employment and enterprise development. A convergence of central scheme, state initiative and community participation. A key step towards making India a developed nation, Vikshit Bharat 2047. Key objectives of this mission: generate assured and dignified employment opportunities, enhance skill and improve employability of rural population, promotes diverse livelihoods and entrepreneurship, empower women, youth and vulnerable groups, strengthen rural economy and reduce poverty, promote sustainable and climate resilient livelihoods. Pillars of the mission: assured Rozgar, strengthening waste employment through Manregas and other public works, skill and capacity building, large scale skilling and upskilling aligned with local opportunities, livelihood promotion, support to self-help groups, producer groups and micro enterprises in agriculture and non-farm sector, enterprise and self-employment, easy access to credit markets, technology and mentorship for rural entrepreneurship. Inclusive growth, a special focus on women, youth, SC/ST, minorities, and Divyangan disabilities, person with disabilities যেটাকে বলা হয়. Sustainability, promoting green jobs, natural resources management, and climate resilience. Target beneficiary কে আছে? Rural household, youth and women, farmers and ladies laborers, artisan, traditional workers, self-help groups, micro and small enterprises. Key components: strengthening rural infrastructure to create more local employment, skill development linked to local economy, aid and future jobs, access to finance, credit and market linkages, digital empowerment and use of technology for opportunities, community mobilization and participation for ownership. Implementation process: converse of scheme and development, decentralized planning and community participation, district and block level action plans, capacity building and support mechanism, monitoring, evaluation and outcome based management. Expected expected outcomes, এটা আপনারা দেখে নেবেন। ফান্ডিং প্যাটার্ন ওটাও দেখে নেবেন। এই হলো আজকে আমাদের প্রথম আর্টিকেল। পরবর্তী আর্টিকেলে যাওয়া যাক। পরবর্তী আর্টিকেলটি হলো about the collegium system, ensuring judicial independence and integrity. The collegium system is the method of appointment and transfer of a judge to a higher judiciary in India, evolved by the Supreme Court through its judgment. How the collegium system works, তার আগে আমরা জেনে নেব collegium সিস্টেমটা কি। The collegium system is an unwritten system developed by the Supreme Court of India to ensure that the appointment and the transfer of judges are made by the judiciary itself without executive interference. It is based on the principle of judicial independence. It applies to appointments and transfer in the Supreme Court and higher high courts. How it works: proposal for appointment transfer is initiated by the collegium. Collegium discusses and recommends the names
Third, to the government, recommendation is sent to the Union Minister, Law and Justice. President consideration. The recommendation is placed before the President of India. Appointment. President gives appro- pro- formal approval and the judge is appointed. If the collegium reiterates a name, the government is bound to accept it. Origin and evolution. First judge case 1981 SP Gupta versus Union of India. Executive had primacy. Second judge case Supreme Court advocates on record Association versus Union of India. Judicial primacy laid down. Third judge case Presidential Reference Collegium system reaffirmed and expanded. Who is the collegium? For Supreme Court appointment, Chief Justice of India plus four senior most judges of the Supreme Court. For High Court appointment, Chief Justice of the High Court plus two senior most judges of the High Court plus CGI of Supreme Court. Features of the collegium system ensure judicial independence from executive interference based on collective wisdom and experience of senior judges. No fixed time limit prescribed for the process. Secrecy is maintained to protect reputation and prevent lobbying. Significance protects independence of the judiciary, ensures merit and integrity in selection, prevents political influence and favoritism, strengthens public trust in the judicial system. Criticism lack of transparency and accountability, no fixed criteria for selection, possibility of favoritism and nepotism, no representation of outside stakeholder or the executive delays in appointments. Recent developments. The Supreme Court has emphasized the need for greater transparency. Memorandum of Procedure MOP 2017 was introduced to bring more clarity. Discussion continued to bring reforms while preserving independence. Constitutional basis কি কি আসে? The collegium system is not explicitly mentioned in the constitution but is based on the interpretation of Article 124 and 217 appointment of judges in Supreme Court and High Courts, basic structure, doctrine, judicial independence. এই হলো কলেজিয়াম সিস্টেম। এখন পরবর্তী আর্টিকেলে যাওয়া যাক। পরবর্তী আর্টিকেলটি হলো অ্যাবাউট দি গঙ্গা রিভার সিস্টেম, দ্য লাইফলাইন অফ নর্থ ইন্ডিয়া। The Ganga is one of the most important river system in India. It originates in the Himalayas and flows through northern India before emptying into Bay of Bengal. It is revered as a sacred river and support millions of people, a rich culture and diverse ecosystem. Significance of this river provides water for drinking, irrigation industry and hydroelectric power, support fertile agriculture in the Indo-Gangetic plain, hold religious, cultural and spiritual importance, rich biodiversity and supports livelihoods of millions. Origin: the Ganga originates from the Gangotri Glacier in Uttarakhand as the Bhagirathi River. The Alkananda is another major head stream. Bhagirathi and Alkananda meet at the Prayag and thereafter the river is known as Ganga. এখানে দেওয়া আছে ম্যাপটিতে আপনারা দেখে নেবেন। ইম্পর্টেন্ট confluence, Devrayag, Bhagirathi plus Alkananda, that is Ganga, Rudraprayag, Alkananda plus Mandakini, Karnaprayag, Alkananda plus Pindar, Vishnuprayag, Alkananda plus Dhauli Ganga, Nandaprayag, Alkananda plus Nandakini, Haridwar, Ganga enters the plains, Prayagraj, Triveni Sangam, Ganga Yamuna plus Mythical Saraswati, যেটা ইউপিতে অবস্থিত। পাটনা, গঙ্গা ফ্লোস উইথ গন্ডাক। কুরসেলা, গঙ্গা ফ্লোস উইথ কোসি। কোসিকে বিয়ারের দুঃখের নদী বলা হয়, সরো অফ বিয়ার বলা হয় কোসি নদীকে। মেজর tributaries, left bank tributaries and right bank tributaries. Ganga's left bank tributaries are Yamuna, Ramganga, Gomti, Ghagra, Gandak, Kosi, Son.
রাইট ব্যাঙ্ক ট্রিবিউটারিজ টন্স, পিন্ডার, মন্দাকিনী, ধৌলিগঙ্গা। এখানে আমার মনে হচ্ছে ভুল দেওয়া আছে, কারণ যমুনাও রাইট ব্যাঙ্ক ট্রিবিউটারিজ। রামগঙ্গা, গোমতী, ঘাংরা, কোসি, সোন এগুলো হচ্ছে লেফট ব্যাঙ্ক, কিন্তু যমুনা রাইট ব্যাঙ্ক ট্রিবিউটারিজ। এক্সটেন্ট এটা দেওয়া আছে, মেজর সিটিজ ইন দি অন দি ব্যাঙ্কস ঋষিকেশ, হরিদ্বার, কানপুর, প্রয়াগরাজ, বারাণসী, পাটনা, কলকাতা। Facts of the rivers. The Ganga supports the largest alluvial plain in the world, the Indo-Gangetic Plain. It is most important river for agriculture in North India. The Ganga basin is the most populous river basin in India. The Ganga Delta is the largest delta in India. Concerns pollution from sewage, industrial waste, and religious activities, over-extraction of water for irrigation and urban use, climate change and melting glaciers threaten to the flow, need for conservation, cleanup and sustainable management. এই হলো আজকে আমাদের ডিসকাশন। সাবস্ক্রাইব দি চ্যানেল অ্যান্ড জয়েন টেলিগ্রাম। এখানে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলটির কিউআর কোডটি দেওয়া আছে, এই কোডটি স্ক্যান করে আপনারা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলটি জয়েন করে নেবেন। সেখানে আমি এই পিডিএফটি আপলোড করে দেব এবং বিভিন্ন ধরনের সেখানে স্টাডি মেটেরিয়াল দিয়ে থাকি। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। জয় হিন্দ, জয় ভারত।